الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول مدد يا سادة وصحب مدد يا مشاهد دستور مولانا ش.Muhammad فاز حسن ش.Muhammad طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الناس سكارى وما هم سكارى لكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم. Allah Azze ve Celle ayet Kur'an-ı Azimüşşan her zaman için geçerlidir. This verse is from Allah Almighty, mentioned in the glorious Quran, and the Holy Quran is valid for all times. Allah Azze ve Celle'nin mübarek, müşerref kelamı kadimdir. The Holy Quran are the holy, sacred and blessed words and glorious words of Allah Almighty. Onun kelamı her zaman için, kıyamet için And the words of Allah Almighty apply for all times. söylerler ama her bu dünyada da insanlar ahir zamanda sarhoş gibi diyor. It is said that this verse we've just recited refers to the Day of Judgment, but this verse also is applicable to the end of times, to the people we now see. And the people we now see are in a state of being drunk. People wander around like drunkards. Sarhoş gibidirler. And Allah Almighty mentions in this verse, describing also the end of times, is that people are like drunkards. Sarhoş değiller diyor. And Allah Almighty says they are like drunkards while they are actually not drunk. Ama vaziyetten, durumun kötülüğünden dolayı sarhoş gibi oluyorlar. But due to the situation, due to the badness of the circumstances, people have become like drunkards. Bu zaman da aynı şekildedir. And this describes the situation of people which is currently applicable to our time too. Diyor, kıyamet günü o daha şiddetli olur. That state of people acting like drunk will be much more severe on the Day of Judgment. Ama şimdi de aynı ona benzer bir şey. But now what we see is that people are in a similar state to that state on the Day of Judgment where people will act like and behave like drunkards. İnsanlar Allah Azze ve Celle unutmuş. People are drunk. They have forgotten about Allah Almighty. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. People are confused about what to do. Ne edeceklerini bilmiyorlar. The people do not know what to do or how to act. Yol var önlerinde ama sarhoş oldukları için hiçbir şey görmüyorlar. There is in fact a path in front of them, but because they are drunk, they cannot see anything. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. They don't know what to do. Bir oraya vuruyorlar, bir buraya vuruyorlar. Halbuki They stumble here, they stumble there. Allah Azze ve Celle'nin selamet yolu bellidir. However, the path of safety which Allah Almighty has shown to us is clear. Selamet İslam'dadır. Safety is to be found in Islam. Başka şeyde değil. Safety is not to be found anywhere else. O yolu bırakan böyle sarhoş gibi derler. And those who leave that path of Islam and safety, act like drunkards. And as they progress acting like drunkards, they become even more drunk. Sarhoş şey yapar. Sarhoş nasıl hiç kendini zapt edemezse bu vakit bu insanlar da aynı şekilde. And just as a drunkard cannot control himself, these people too are the same way. Doğru yola gidip sağlam Allah'ın ipine sarılan o sağlam durur. What we need to do is to follow the right path and hold firmly to Allah Almighty's rope. And those who follow the straight path and hold firmly to Allah Almighty's rope will continue on their way, on the right way with firm steps. Öteki onlar başkaları bir oraya bir bu sistem var, bu bir öteki sistem var. If you do not hold firmly to Allah Almighty's rope, if you don't, then you will be drifting from one side to the other side,
And you hear people speaking about things like there's this system or there's the other system, O kendi kafasına göre sistem yapmış. and you see people making up their own systems according to their own minds. Yok şeyde kendini akıllı zannedip insanlara da zarar verir. People think of themselves to be smart ones and they make up their own systems, but all they do is harm people. Kendine en büyük zararı kendine de verir, başkalarına da verir. But what they do is not benefit people, they cause harm. And the greatest harm is to themselves and as well to others. Onun için Allah yolundan ayrılmayın. Therefore, do not depart from Allah Almighty's path. Do not separate yourselves from Allah Almighty's path. Allah yolunu takip edin. Follow Allah Almighty's path. Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirin ki Fulfill the commands of Allah Almighty. ne kadar onları yerine getirirseniz o kadar selamette olursunuz. And the more you fulfill the orders and commands of Allah Almighty, the more you will be in safety and comfort, peace and ease. Sarhoşluktan uyanırsınız. You will wake up from drunkenness. Bu dünya sarhoşluğu faydasızdır. There's no benefit. It is useless to be drunk in this world. Bunu bırak, daha Leave this aside. beter bu yetmiyor ya, bir de üstüne üstlük her türlü şeyler kullanırlar ki daha fazla sarhoş olsunlar. And as if this isn't even enough, on top of it, they use all kinds of things to get even more drunk. Onları kullanan sarhoşluktan değil, kendini mahvetmiş oluyor. And those who use those things, they will not only become drunk, but they will also destroy themselves. Etrafındakilerini da mahvetmiş oluyor. They will destroy themselves and they will also have destroyed those around them. Allah muhafaza etsin. May Allah Almighty protect us. Kötülükten kurtulmak isterseniz Allah yoluna sarılın. If you want to be saved from evil, hold tight to Allah Almighty's path. Allah yolunda olun. Be on Allah Almighty's path. Allah'ın istediği gibi olun. Be as Allah Almighty wants you to be. Şeytanların izinden gitmeyin. Do not follow in the footsteps of the devils. Onların gösterdiği yol değildir. The path they show is not a true path. Yaptıkları iş değildir. The work they do is not a proper work. Faydası yoktur. Faydası olsa kendilerine olacaktı. If what they do had benefit, it would have benefited themselves first. Allah muhafaza etsin ümmet Muhammed'i. May Allah Almighty protect the ummah of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him. Çoluk çocuğu, May Allah Almighty protect the children. onlara da musallat olmuşlar. They have plagued the children as well. Her türlü kötülüğü öğretiyorlar. They are teaching children all kinds of evil. İyilik dediğin şeyi ortadan kaldırmak istiyorlar. They want to eliminate what you call goodness. Ama Allah Azze ve Celle nurunu tamamlayacak inşallah. But Allah Almighty will complete His light inshallah. Bu sarhoşluğun sonunda selamet olacak. At the end of this drunkenness, there will be safety. Bu karanlığın sonunda aydınlık olacak, nur At the end of darkness, there will be brightness. olacak inşallah. At the end of the darkness, there will be light inshallah. Allah o zamanları tez zamanda getirsin, görelim inşallah. May Allah Almighty bring those times soon, so we may see them inshallah. ومن الله التوفيق. الفاتحة.